Ich saß auf einer Terrasse in der Provence und beobachtete meinen Sohn Jason, wie MIT seine frisch angetrauten Frau Marie lacht, als mein Handy wie ein wütend Hornis im Glas zu vibrieren begann. Der Bourbon in meinem Glas kostet mehr als die monatlichen Autokreditraten der meisten Leute, und summers 10-mal seit 20 Jahren pocht mein Blutdruck nicht wie ein Presslufthammer durch meinen Schädel. Der Lavendelduft vermischte sich mit dem Klang französischer Gespräch und dem Klirren von Glasen und schuf eine Art von Frieden, die ich schon fast vergessen hat. Ich bin Andrew Patterson, 49 Jahre alt, und leite Rechenzentrum, seit dies MBA-Studenten noch nicht einmal wussten, wie man einen Schraubenzieher richtig holt. 22 Jahre bin ich in der Branche, acht davon nach meiner Zeit bei der Marine, wo ich lernte, das Komplexsystem Respekt, jedeld und Gemanden erfordern, der wirklich versteht, wie SIE funktionieren. Jason hat Marie während seines Auslandsmesters in Lyon kennengelernt, und hochzit war als, was sich ein Vater nur wünschen konnte, klein, intim und bedeutungsvoll. Das Weingut gehört Maries Family, und es erfüllt mich mit Stolz, meinen Sohn mit seinen neuen Schwiegereltern Französisch sprechen zu sehen, ganz unabhängig von technischen Zertifizierungen oder Leistungsbeteiligungen. Das Telefon klingelte unaufhörlich. 17 Slack-Benachrichtigungen. 4 Sprachnachrichten. Dan erstchen Diocese Gesicht auf dem Display, Christopher Donovan. Der 28-jährige Sohn des CEOs, der glaubte, Cloud Computing hat mit tatsächlichen Wetterdaten zu tun und dessen groß technisch Leistung darin bestend, sein Spielkonsole one Anruf beim Kundendienst mit dem WLAN zu verbinden. Ich ließ es klingeln. Nahm noch einen Schluck Bourbon, der nach flüssiger ich und fernen Versprechen schmeckte. Schmeckte nach Freiheit von nächtlichen Notrufen und Serverem Suchen am Wochenend. Dad, gehst du nicht ran? Fragte Jason besorgt. Kannte das Spielchen aus seiner Kindheit. Wusst, dass, wenn Dads Telefon verrückt spielte, das meistens bedeutet, dass irgendwo das Internet gleich ausfallen wird und Dad sich für die nächsten 12 Stunden in sein Homeoffice zurückziehen wird. No, sagt ich und schob mir ein Stück gereiften Käse in den Mund. Ich bin im bezahlten Urlaub. Das Wort Urlaub ist hier das Wichtigste. Aber das Summen hört nicht auf. Es vibriert gegen den schmiedeeisernen Tisch, als hat es einen elektronischen Anfall. Ich so, wie Maries Eltern mit dieser hofflichen europäischen Besorgnis herüberschauten, die man sonst nur von Amerikanen mit ihrer Techniksucht kennt. Ich seufzt, so ein tiefer, herzerreißender Seufzer, der normalerweise in entweder einer Kündigung oder einer mordanklich vorausgeht, und nahm den Horror ab. Hallo, Christopher. Komm sofort zurück, wo auch immer du steckst, sonst bist du geführt, sein Stimmüberschlag sich wie die einst Teenagers, der versucht, Bier zu bestellen. Schrie so laut, dass ich den Horror vom wegsehen musst. Ich hört das Hintergrundgeräusch, Diocese unverwechselbar, hochpfeifender Serverlufter, die auf Hochtouren liefen, wie tausend wütend Mucken, die einen Nervenzusammenbruch erleiden. Ein Geräusch, das ich besser kenn als meinen eigenen Herzschlag. Es ist der Schrei eines Systems Hilf. Christopher, sagt ich mit gefährlich ruhiger Stimme. Ich bin 6400 Kilometer entfernt. Ich bin auf der Hochzeit meines Sohns. Ich heb die Seniorlobsantrag vor 6 Monaten gestellt. Den Vater hat ihn persönlich genehmigt. Wir haben ihn in der virtualischen Planningssitzung besprochen. Mir ist egal, was Dad getan hat. Das Dashboard ist rot. Alles ist rot. Du musst dich einloggen und das Kühlsystem reparieren, sonst ist Schluss. Pack den Sack hin, ich so Jason über den Tisch hinwegen, der Maries Hand hielt und versucht, nicht besorgt auszusehen. Das sollte sein Tag sein. Tag. Nicht schon wieder ein Notruf, der die Familienzeit in technischen Support verwandelt. Christopher, ich sehe, dass du aufgebracht bist, aber du musst dich beruhigen und klar denken. Was genau ist denn rot auf dem Dashboard, als Temperaturwarnungen, Druckalarm, irgendein Systemautorisierungsfehler. Kyle sagt, das Kühlsystem SEI gesperrt und keines unsere Passwörter funktioniert. Kyle. Der Praktikant, der dacht,
Python SEI ein Reptil und mich mal gefragt hat, ob wir die Server futtern mussten. Wenn Kyle ihr erste Verteidigungslinie war, steckten SIE schon tiefer in der Klemm, als ihnen bewusst war. Hast du Techflow kontaktiert? Die sollten doch jetzt die Primar Überwachung übernehmen, erinnerst du dich? Das war den Entscheidung letzten Monat. Techflow ist nutzlos. Die behaupten ständig, es liegt nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich. Server können SIE new starten, aber die Klimaanlagensteuerung dürfen SIE nicht anfassen. Das ist dein System, dein individuell Configuration, dein Problem. Jetzt kommen wir dem Problem nahe. Christopher hat die letzten 3 Monate systematisch als demontiert, was ICH aufgebaut hat, als ausgelagert, was ging, und als abgetan, was nicht verstand. Aber als es hart auf hart kam, als das System tatsächlich versiegt, war es plötzlich wieder mein System. ICH verstehe deinen Frust, aber ICH kann dir US dafür nicht helfen. Mein Administrator-Zugriff wird gestern entzogen, erinnerst du dich? Du sagtest, wir mussten die Zugriffsprotokoll optimieren und Single Points of Failure eliminieren. Du hast mein Zugangsdaten und Techflow weitergegeben. Dann eines Flugzeug. Wenn du nicht innerhalb von 12 Stunden hier bist, ist deine Kündigung fristlos. Ungehorsam. Pflichtverletzung. ICH sorgt dafür, dass du nie wieder in der IT-Branch arbeitest. Die Drohung hing in der Luft wie der Rauch einer durchgebrannten Platte. Jason beobachtet mich jetzt im diesem Blick resignierter Enttäuschung, den ICH im Lauf der Jahr schon viel zu oft gesehen hat. Wie viel Geburtsstage, Schulthitterstuck, Baseballspiel der Little League wären schon durch genau solche Anruf unterbrochen worden? ICH blickte auf den Weinberg, der sich bis zum Horizont erstreckt. ICH Sommeries Großmutter an, die in schnellem Französisch geschickten Ersalt, über die erlackten. ICH dachten die letzten Jahr voller verpester Familienmomenti, und die grauen Haare, die ICH mir durch das Worten auf die System anderer Leute verdient hat, und die Tatsache, dass ICH vielleicht einer von 3 Menschen im Südwesten war, die das spezielle Kühlsystem unseres Rechenzentrums in Phoenix so gut verstanden, dass es nicht zu teurem Schrott schmolz. Und dieser TYP MIT Braunungsspray und BWL Abschluss schrie mehen, als wär ICH eine Art Aushilfskraft. Etwas in mir mag die Klick. Kein Lot snacken. Ein leises, metallisches Geräusch wie ein gut geöltes Schloss, das einrastet. Christopher, sagt ICH leise. Was, du kommst zurück? Nein. ICH bin geführt, MIT sofortiger Wirkung. Dank für die Klarstellung meines Beschäftigungsstatus. Moment mal, was? Du kannst doch nicht einfach mitten in einer Kreis kündigen. ICH kündige nicht, Christopher. Du hast mich gerade geführt. ICH akzeptiere den Kündigung. Da ICH nicht mehr angestellt bin, heb ICH keinen Zugriff mehr auf die Firmensystem. ICH heb mich gerade von allem abgemeldet, Slack, E-Mail, VPN, als. Das kannst du nicht machen. Das ist Sabotage. Das ist kriminell. ICH legte auf. Nicht einfach nur auflegen. ICH schaltet das Handy komplett aus und steckte es in mein Jackentasche, als würde ICH ein Gerät entladen verstauen. Dad, fragte Jason MIT vorsichtiger Stimme. Alles in Ordnung? ICH lächelt. Ein ehrliches Lächeln, bei dem man die Zahn sieht und es ernst meint. Alles perfekt, mein Jung. Dein Mutter hat immer gesagt, ICH wird zu viel arbeiten. Scheint, als hat sich das Problem von selbst gelost. Gib mir noch etwas von dem hervorragenden Käse. Aber innerlich. Sollte ICH schon die Sekunden. Christopher ahnte nicht, was da gerät ausgelost hat. Zu verstehen, warum ICH beret war, ein Serverfarm im Wat des Bruttoinlandsprodukts eines kleinen Lands in Toren Schrott zu verwandeln, muss man Christopher Donovans Schreckensherrschaft im technischen Bereich kennen. Christopher kam nicht vor 3 Monaten in unser Büro in Phoenix, stolziert hierin. Frisch von einem renommierten MBA-Programm, das im offenbar beigebracht hat, das Umbruch bedeutet, jeden zu feuern, der tatsächlich Ahnung von Technik hat. Erstchen in einem Ansag, der mehr kostet als mein Truck,
und Rock nach Torem Parfum und Unverdientem Selbstbewusstsein. Das erste Meeting in Diet in einem Fiasko. Versammelte das gesamte Betriebsteam im glasenen Konferenzraum MIT Blick auf die Serverhalle. ICH saß hinten, nippte an meinem dritten Kaffee des Tags und hielt einen Notizblock in der Hand, der die kompliziert, filigrane Konstruktionszeichnung unseres kundenspezifischen Kühlsystems in Thielt, ein System, und dessen Perfektionierung ICH ein Jahrzehnt gearbeitet hat. Unser Rechenzentrum in Phoenix ist kein typisch Anlage von der Stang. Es ist ein altes Gebäude, ein Umgebot Luft- und Raumfahrtfabrik, die wir MIT hochdichten Bladeserver nachgerüstet haben. Dies Maschinen laufen heißer als ein Grill im August und ersuchen pro Quadratmeter mehr warm als die meisten kleinen Heißkessel. Das Klima in Arizona trägt nicht gerade zur Verbesserung bei 46 Grad Celsius Außentemperatur ist jede einzelne Kühlleistung kostbar. Zen Jahr lang habe ICH die Logik der Klimaanlage optimiert und ein Hygiene Firmware entwickelt, die Luftstrom, Luftfeuchtigkeit und Kühlmitteldruck in einem präzisen mechanischen Zusammenspiel ausgleicht. Das System überwacht 847 verschiedene Sensoren, passt die Durchflussraten all 30 Sekunden an und konnte als kompensieren, von einem defekten Luftanlage bis hin zu einem Kaltmittelleck. Es war nicht nur Ingenieurskunst, es war Kunst. Christopher stand von MIT eine PowerPoint-Folie, auf der schlicht Innovation 2.0 Inch in einer trendigen Schriftart stand, und zeigte direkt auf Mehandru, sagte und las meinen Namen von einem Organigramm ab. SIE sind der leitende Betriebsingenieur, richtig, leitender Infrastrukturingenieur, J.A. richtig. Sehen SIE, wenn man sicher geholt und eine Betriebszugehörigkeit ansieht, wirkt das sehr, Veraltet. Wir bewegen uns hin zu einer Cloud-nativen, agilen Betriebsweise. Wenn ein Person das gesamte institutionelle Wissen innehat, das nennen wir einen Flaschenhals, schlecht für die Skalierbarkeit, schlecht für die Geschäftskontinuität. Es ist kein Engpass, sagt ICH und versucht, mein Stimm nicht zu raisen. Es erfordert Spezialwissen. Das Kühlsystem in Sektor 4 muss all 48 Stunden manuell auf Lasten abgestimmt werden, sonst wird der Druckunterschied zum Festfressen der Ventil. Die thermische Kartierung lässt sich nicht einfach MIT einer Standardlösung automatisieren erlaubt. Lot. Ein Abweisenslack hen, das mir die Zahn zusammenbeißen ließ. Als lässt sich automatisieren, Andrew. Das ist das Problem MIT deiner Generation. Schafft Komplexität, ihren Job zu sichern. Wir holen Techflow Solutions eines Boot. Ein externer Überwachungsdienstleister, Jung, dynamisch, kostengünstig. Die übernehmen die gesamte Routine-Message Wartung für die Hälfte des Sen, was wir die zahlen, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Techflow. ICH kannte SIE vom Hörensagen. Ein unseriöser Betrieb, der Hochschulabsolventen einstellt, ihnen ein Skript zur Fehlerbehebung gab und SIE MIT Mindestlohn dafür bezahlt, Server new zu starten, sobald die Kontrollübten auflügteten. Die werden nicht mal ein Überdruckventil von einer Fahrradpumpe unterscheiden können. Christopher, sagt ICH und stand langsam auf. Wenn du Techflow die Steuerung der Klimaanlage ändern lässt, wird dies ganz Anlage schmelzen. ICH übertreib nicht und will auch nicht mein Revier verteidigen. ICH bin mathematisch präzis. Die Warmedikte in die Sen Serverschranken übersteht 40 Kilowatt pro Schrank. Wenn die Kühlmittelzirkulation länger als 20 Minuten aussetzt, erreichen die Innentemperaturen einen kritischen Wert. Dann wird die Helan-Fuelotionlage automatisch ausgelost. Sobald Helan freigesetzt wird, bleiben 90 Sekunden zur Evakuierung, bevor die Sauerstoffkonzentration unter ein erträgliches Niveau sinkt, winkte ab, als würde ein lastig Fliege verschuchen. Du bist emotional und stробst dich gegen Veranderingen. Genau deshalb brauchen wir neue Perspektiven. Du hängst zu sehr alten Systemen emotional. Das wird traf mich wie ein Schlag. ICH setzte mich wortlos wieder hin. In den folgenden Wochen sah ICH zu, wie Christopher systematisch als, was ICH aufgebaut hat, demontiert. Degradiert mein bei den erfahrensten Techniker, Männer, die über sein Jahre MIT mehr zusammengearbeitet hatten und Problem durch das Abhorren der Pumpenschwingen beheben konnten. Unterzeichnet den Techflow-Vertrag,
1 die technischen Spezifikationen zu lesen. Int sog mir mein Budget während Wertung, mein Mitspracherecht bei der Personalauswahl und meinen Zugang zu strategischen Planungsbesprechungen. Doc Christopher begging einen entscheidenden Fälle. Namen, das ICH, weil ICH mit dem alten System arbeitet, och naive CI. Was Christopher nicht verstand, war, das ICH das Kühlsystem mit derselben paranoiden Sicherheitsmentalität entwickelt hat, die ICH in der Marine Communication gelernt hat. Die Automatisierung, die so liebte, all die schonen grünen Lichter auf seinem Dashboard, war tatsächlich von einem Authentifizierungsprotokoll abhängig, das auf meiner persönlichen Workstation lief. Al 48 Stunden 30 das System einen sogenannten Bediener Wellness Check durch. Es suchte nach meiner spezifischen digitalen Signature, einem kryptographischen Token, der bestätigt, das autorisiert Personal das System überwacht. Word Main Signature erkannt, lief als normal weiter. Word Main Signatures way cyclen lang nicht erkannt, ging das System von einem Sicherheitsverlust, einer feindlichen Übernahme oder einem katastrophalen Personalverlust ausm die Tor Hardware vor unautorisierten Änderungen oder unsachgemäßer Bedienung zu schützen, wird das System automatisch alle Einstellungen auf Workseinstellungen zurücksetzen und den Fernzugriff sperren, bis ein leitender Techniker die Steuerungen physisch zurücksetzen konnte. Workseinstellungen für industriekalte Maschinen? Absolut inacceptable. ICH hat versucht, in zu warnen. Die Wasch vor meinem Urlaub hat ICH ein detailliert E-Mail mit dem Betreff kritisch etwas with diaresis ngigkn, unbedingt lesen geschickt, in der ICH die Authentifizierungsanforderungen erläutert. Christophers Antwort best and aus Generalisation, TLDR. Zu lang, nicht gelesen. Der Nachruf seiner Karriere. Als Christopher mich also am Telefon anschrie, mich als insubordiniert bezeichnet und droht, mein Karriere zu ruinieren, beleidigte nicht nur einen Mitarbeiter. Aktiviert die Kündigungsklausel in meinem eigenen Sicherheitsprotokoll. In dem Moment, als sagt, ICH sei geführt, ändert sich mein Beschäftigungsstatus in den Systemprotokollen. In dem Moment, als sich mein Beschäftigungsstatus ändert, wird mein Digital Signature ungültig. Der 48 Stunden Countdown hat begonnen. Zurück in Phoenix, 6.400 Kilometer von meinem Bourbon und Jasons Hochzeit entfernt, droht die Lage schneller zu eskalieren als ein Skokeriegel auf einem Phoenixer Parkplatz. ICH konnte mir die Scene in Phoenix haargenau vorstellen, denn ICH hat ähnliche Szenarien schon Dutzend Mal miterlebt. Doch dies war kein Szenario. Die Hauptzentrale ist ein glasenes Aquarium mitten im Gebäude, so konzipiert, dass die Geschäftsleitung das Team bei der Arbeit beobachten kann. Normalerweise herrscht dort ein ruhig, professional Atmosphäre, Grünlichter auf den Wandmonitoren, leises Klicken der Tastatur, und so ein Anruf bei einem Kunden wegen anstehender Wartungsarbeiten. Jetzt wird es einem blinkenden Lichter mehr glitschen. Nicholas, der 22-jährige Praktikant, der mich einmal gefragt hat, ob Server Antivirensoftware bräuchten, hyperventiliert wahrscheinlich in ein Papiertüte. Die beiden Techflow-Mitarbeiter, ICH nennen mal ahnungslos und hoffnungslos, würden holen Menschen, die das für entdeckt haben, auf das Hauptdashboard starren. Starten es fast die Klimaanlagensteuerung new rief Christopher und lief in seinen italienischen Lederschuhen, die mehr kosteten als die Monatsmiete der meisten Leute, auf und ab. Der Schweiß bildet sich bereits unter seinem Torenhemd. Es ist doch nur ein Computer. Schalten SIE in AUS und wieder ein haben wir schon versucht, Sir, stammelte der ahnungslos und dutit auf seinen Laptop-Bildschirm. Wir haben den Newstart-Befehl an den Masternoten gesendet. Waget sich, in zu führen, was heißt hier waget sich? Es ist ein Mäschchen. Mäschchen tun, was man ihnen sagt. Es heißt, nicht autorisiert benutzern Meldeinformationen. Wir haben das Administrator-Passwort versucht, das SIE uns gegeben haben. Das System akzeptiert es nicht, das lag daran, dass das Administrator-Passwort, das Christopher hat, für den Windows-Dominant Controller galt. Es hat nichts mit der eingebetteten Firmware zu tun, die Kaltemaskinen steuert. ICH hat die Zugriffsebenen vor 5 Jahren nach einem besonders fiesen Ransomware-Angriff getrennt,
bei dem versucht Word, unser Thermostatinstellungen zu verschlüsseln. Das Herzstück des Kühlsystems, der Thiel, der Ventil öffnet und schloss, Pumpendrasalen steuert und den Kaltemittelstrom regelt, reagiert nur auf ein einzig kryptographisch Signature. Main. Sir, meldet sich hopeless mit sittender Stimme zu Wort. Die Umgebungstemperatur in Rechenzentrum hat gerade 88 Grad erreicht. Die internen Serverlüfter laufen auf Hochtouren, aber sie bewegen nur Heißluft. Warum funktioniert die Klimaanlage nicht? Die Hauptkompressoren haben sich abgeschaltet. Sie befinden sich im Schutzmodus. Schutzmodus klingt gut. Das heißt, sie schützen sich selbst, richtig? Nein, Sir. Schutzmodus bedeutet, dass sie sich selbst abschalten, einen katastrophalen mechanischen Ausfall zu verhindern. Sie sind so konstruiert, dass sie sich abschalten, wenn sie widersprüchlich Steuersignal empfangen. Im Moment warten sie auf die manuell Freigabe am Neustart. Christopher start auf die Monitorwand und beobachtet, wie die Kundennamen von grün über gelb zu wutendem Rot blinkten. Regionalbanken, Gesundheitsnetzwerk, Logistikunternehmen, echt Unternehmen mit echten Kunden, die kurz vor einer seriellen Serviceunterbrechung standen. Wie lange wird es dauern, bis die Lage kritisch wird? Der Techflow-Techniker wird seine Überwachungssoftware überprüfen, wahrscheinlich so ein Standardprogramm, das zwar beeindruckend aussah, aber in Wirklichkeit nichts tun konnte. Die thermische Abschaltschwelle für die Speichersystem liegt bei 105 Grad Fahrenheit. Bei der aktuellen Temperatursteigerung, wie liegt 18 Minuten. Türen auf. Ventilatoren holen. ISAUSDEM Pausenraum. Und genau in diesem Moment wird die technische Kreis in Slapstick umschlagen. Ich stellte mir vor, wie Figuren in einem Stummfilm herumrannten, Butel ISAUSDEM Mitarbeiterkühlschrank schnappten, Tischventilatoren aus den Büros schleppten und Notausgänge fernhielten, die 46 Grad heiß Luft Arizonas hereinzulassen. Das war, als würde man versuchen, einen Hochofen mit einem von zu kühlen. Währenddessen würden die Bericht über die Auswirkungen auf die Kunden eintrudeln. Es fängt immer Glitchen, mit automatisierten Überwachungsalarmen, die meisten ignorieren. Lange Reaktionszeiten, erhöht Latenz, Warnungen vor Paketverlusten. Dann beginnen die Anruf. Hier spricht die First National Bank of Scottsdale. Unsere Transaktionsverarbeitung hat sich gerade von 200 Millisekunden auf 8 Sekunden erhöht. Wir können keine Kreditkartenzahlungen autorisieren. Wann ist mit einer Lösung zu rechnen? Anruf vom Regional Medical Network. Unsere Patientendatenbank stört ab. Notas die warten 5 Minuten auf die Ergebnis der CT-Untersuchung. Das ist inakzeptabel. Hier spricht Phoenix Trading Solutions. Wir verlieren $12.000 pro Minute durch fehlgeschlagene Transaktionen. Unsere Hochfrequenzalgorithmen funktionieren bei dieser Latenz nicht. Beheben sie das Problem sofort, sonst werden wir Vertragsstrafen geltend machen. Christopher, gefangen in seinem gläsernen Büro und Süßhens, wie sein erstes Quartal als Vice-President für operative Angelegenheiten in Excite scheitert, durchläuft die 5 Phasen der technischen Verzweiflung, Verleumdung, Verhandeln, Depression und den Anruf bei seinem Vater. Tan sie etwas, brüllte den Techflow-Supervisor an, einen Typen namens Brandon, der ossiert, als sollte fragen, ob man Poms dazu möchte. Wir versuchen, die Serverlasten auf die Backup-Coolzonen umzuleiten, brüllt Brandon zurück, während der Schweiß auf die Laptop-Tastatur tropft. Aber das Virtualisierungsmanagementsystem hinkt hinterher, weil die Host-CPUs thermisch gedrosselt werden, sprich Englisch. Die Computer drosseln ihre Geschwindigkeit, damit sie nicht durchbrennen. Als läuft nur noch mit 25% normaler Geschwindigkeit. Wo ist die Dokumentation? Andrew Mustock Handbücher, Verfahrensanweisungen oder irgendetwas anders hinterlassen haben. Die Dokumentation. Was für ein Ironie. ICH hat tatsächlich umfangreich Dokumentationen erstellt. Detailliert Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Systemdiagramm, Notfallkontaktlisten, Ablaufdiagramm zur Fällebehebung,
als in einem gemeinsamen Netzwerkordner verfahren für kritische Infrastrukturen gespeichert. Erinnerst du dich an Christophers Effizienzeinitiativen vom letzten Monat? Sein Anweisung, den digitalen Datenmüll zu beseitigen und die Speichernutzung zu optimieren? Hat die IT-Abteilung angewiesen, all Dateien, auf die in den letzten 90 Tagen nicht zugegriffen wird, automatisch zu archivieren. Die ICH meinen Job korrekt gemacht hat, Notfall zu verhindern, anstatt darauf zu reagieren, wo die Documentation zur Notfall-Wiederherstellung seit der letzten Quartalsprüfung nicht mehr geöffnet werden. Das automatisierte System hat pflichtbewusst als in ein Langzeitarchiv auf Banden in einem klimatisierten Lager in Nevada verschoben. Dies Bande lagen derzeit alphabetisch sortiert in einem Lagerhaus und waren nur während der Geschäftszeiten im IT 48 Stunden Vorlaufzeit zugänglich. Der Verfahrensordner ist leer, rief Nicholas Panisch MIT sittende Stimme. Hier ist nichts außer ein paar Memes, das stimmte. ICH hat tatsächlich eine Sammlung von Bürohumor auf dem gemeinsamen Laufwerk angelegt, sorgfältig ausgewählt, für die Marine angemessen Memes über den neuen Kampf zwischen Ingenieuren und Management. ICH hat SIE in einem Ordner MIT der Bezeichnung wichtig Workflow Documentation versteckt, SIE vor den internen Filtern zu schützen. Genau jetzt werden SIE sich durch Bilder von mürrischen Katzen MIT Bildunterschriften über Netzwerkausfall und while Coyote, der von Klippen stürzt, klicken, die MIT Quartalsbudget Kursingen beschriftet wären. Hat uns sabotiert, brüllt Christopher, sein Stimme erregt Frequenzen, deiner Delphine Horen Conten. Das ist Absicht. Das ist kriminell Fahrlässigkeit, Sir, sagt Nicholas und fand wohl am ersten Mal in seinem Praktikum seinen. Mit zusammen, SIE haben die Archivierungsordnung unterzeichnet. Und SIE haben auch sein Kündigung unterzeichnet. Die Systemprotokoll sagen, dass sein Zugriff 1423 Ortszeit widerrufen wird. Mittlerweile werden die Bedingungen im Serverraum denen einer industriellen Schmelzanlage angeln. Wer noch nie einen Ausfall der Kühlung eines Rechenzentrums erlebt hat, kann sich vorstellen, in einem laufenden Triebwerk zu stehen, während jemand langsam einen Riesigen von auftritt. Der Lärm war ohrenbetäubend, tausend von Serverluften werden im IT maximaler Drehzahl rotieren und ein Wand aus weißem Rauschen erzeugen, die in der Brust vibriert. Der Geruch war unerträglich, verbrannter Staub, erhitztes Metall, der charakteristisch Ozongeruch von Elektronik, die weit über ihre Spezifikationen hinaus betrieben wird. Der Heißgang, der Bereich hinter den Serverracks, durch den die Luft abgeleitet wird fast 52 Grad Celsius erreichen. Der Kaltgang, der eigentlich angenehm 18 Grad Celsius haben sollte, wird die 35 Grad Celsius überschreiten. Untergendwo in seinem Büro in Scottsdale wird der CEO, Michael Donovan, gleich den Anruf erhalten, der den Nachmittag verderben wird. Michael Donovan war kein Techniker. War ein Finanzexpert, der ein grundlegendes Prinzip verstand. Wenn Dinge kaputt gehen, muss jemand dafür bezahlen. Hat das Unternehmen von einem kleinen regionalen Hosting-Anbieter zu einem bedeutenden Rechenzentrumsbetreiber im Südwesten der USA aufgebaut, indem Talente erkannte und ihnen Freihand ließ. Saß gerade in seinem Eckbüro und prüft Quartalsberichte, als sein Telefon klingelte. Nicht sein Festnetztelefon, sein Private-Handynummer, die nur für echt Notfall reserviert. Mike, sagt Kevin im IT angespannter Stimme. Kevin war Jurist und rief Nuren, wenn Klagen unmittelbar bevorstanden. Wir haben ein Problem in der Anlage in Phoenix. Die Brandbekämpfungsanlage ist in Alarmbereitschaft, brennt es? Nein, Sir. Überhitzung. Komplettes Fall des Kühlsystems. All Racks in Sektor 4 enagat, dann reparieren SIE das. Sagen SIE Christopher, soll sich darum kommen, Christopher Habe Andrew Brennan MIT sofortige Wirkung entlassen. Offenbar benötigt das Kühlsystem Andrews persönlich Genehmigung, zu funktionieren. Das Schweigen in dieser Leitung Habe in wahrscheinlich rund $15.000 Umsatz gekostet. Was hat getan? Sir, die Versicherer haben Andrew ausdrücklich als kritischen Mitarbeiter eingestuft. Sein fristlos Kündigung führt zum Erloschen unseres Versicherungsschutzes bei Infrastrukturausfallen.
Wir haben in vollem Umfang Zurück im Operationszentrum klingelt das Telefon im Konferenzraum MIT diese Dringlichkeit, die Veriet, das Gemmend Wichtiges sehr unzufrieden war. Christopher start auf die Anrufer ID, also bessie sein persönliches Todsurteil verkündet. MIT sittenden Handen Name AB. Dad. Du ist Andrew geführt. Die Stimme war so laut, dass die beiden Techflomitabeta Jeds wird deutlich verstanden. War insubordinat. Hat seinen Posen verlassen. Holt das System aus Frankreich als Geisel. Hat es nicht als Geisel gehalten, du Idiot. Hat es gebaut. Ich habe in extra MIT $30.000 über dem Marktpreis weiterbezahlt, weil unersetzlich ist. Verstehst du, was passiert, wenn wir $2 Millionen an Kunden auftragen verlieren, weil mein Sohn den CEO spielen wollte? Dad, es sind 44 Grad da drin. Die Heilananlage heißt sich auf. Die Server kreischen. Was soll ich tun, du bettest? Und du besorgst mir Andrews Nummer. Sofort waren dessen Genes ich in der Provence das, was die Franzosen Ellart de Vive nennen, die kannst des guten Lebens. Die Abendluft war herrlich, der Wein exzellent, und mein Handy lag wohlig still in meiner Jackentasche. Biss wieder vibriert. Michael Donovan. Ich so auf die Anrufer ID. Bei Verhandlungen ist Timing als. Get. Man so schnell ran, workt man verzweifelt. Wartet man so lange, workt man kleinlich. Ich ließ es zweimal klingeln und schrieb dann ein SMS. Hi Michael. Bin gerät auf Jasons Hochzeitsfeier. Die Stimmung ist heuer etwas lackenhaft. Ist es dringend? Die Antwort kam innerhalb von 3 Sekunden. Dringend. Ruf mir hin. Nenn mir deinen Preis. Ich lächelt und sagte Jason die SMS. Den Vater hat gerät ein Gehaltserhöhung bekommen. Ich ging vom Esstisch weg und suchte mir ein ruhiges Plätzchen am Rand des Weinbergs, wo Lichterketten zwischen den Reben funkelten und französisch Gespräch für angenehm Hintergrundgeräusch sorgten. Ich rief Michael an. Andrew, Gottes sei Dank. Regel das. Was auch immer Christopher getten oder gesagt hat, regel das. Das kann ich nicht, Michael. Ich bin nicht mehr angestellt, ich bin nur Tourist in Frankreich. Wenn ich jetzt auf ihr System zugreife, ist das ein Straftat nach dem Computer Fraud and Abuse Act. A Sohn hat das ganz klar gesagt. Ich stell sie wieder ein. Sofort. Wohl Wiedereinstellung. Das ist großzügig, aber ich will meinen alten Job nicht zurück. Die Arbeitsbedingungen wären eindeutig unbefriedigend. Was wollen sie dann? Ich blickte zurück zur Rezeption, wo Maries Großmutter MIT Jason zu einem mehr unbekannten französischen Lied tanzte. Mein Sohn so glücklicher aus als sieht Jaren. Ich möchte einen Beratervertrag. Freiberufler, unabhängig. Mein Stundensatz beträgt $400, MIT eine Vorauszahlung von mindestens 12 Monaten. Außerdem möchte ich die Position des Interim CTO, BISSIE jemanden finden, der Christopher qualifiziert ersetzen kann. Und ich möchte ein schriftliches, notarial beglaubigtes Schreiben von Christopher, in dem seine technische Kompetenz eingestellt und die Wohlverantwortung für die sein Vorfall übernimmt. Erledigt. Wie hoch ist die Vorauszahlung? $200.000. Überweisung. Ich Broscheinbestätigung, bever ich in etwas Anruhe. Wutsche. Angebot und Nachfrage, Michael. Grundlagen der Wirtschaft. Ist das nicht das, was man im BWL-Studium lernt? Ich horten jemanden wegen Bankpasswörtern und Notfallüberweisungen anschreien. Im Hintergrund hort ich ein Geräusch, das sich wie ein das Triebwerk vermischte, begleitet von Autoalarmanlagen. Das Geräusch teurer Elektronik, die in Echtzeit den Geist aufgibt. Gesendet. Bestätigungsnummer 9847 Delta Charlie. Überprüfen SIE a Konto. Ich öffnet mein Banking-App auf meinem Handy. Die Angezeigt Nummer zaubert mir ein Lächeln eines Gesicht. Es war mir ein Vergnügen, MIT Ihnen geschafft zu Mädchen, Michael. Ich must weder nach Phoenix racen noch nach USB-Stick suchen oder irgendwelch Papierdokument finden.
Das waren nur Ablenkungsmanöver, die Jungen Mitarbeiter zu beschäftigen, während die eigentliche Arbeit über verschlüsselt Kanäle lief, die ICH vor Jahren eingerichtet hat. ICH klappte meinen Laptop auf, verband mich mit dem überraschend stabilen WLAN des Weinguts und griff auf mein persönlich Satellitenverbindung zu. Dasselbe System, das ICH während meiner Einsatz in der Wüste bei der Marine benutzt hat, sicher, verschlüsselt und völlig unabhängig von Firmennetzwerken. Die Authentifizierung erfolgt biometrisch, Fingerabdruckscanner, Netzhautscan und ein Spracherkennungssystem bestätigten meine Identität on und eins Referenzdatensatzes, der bei der ersten Installation des Protokolls aufgezeichnet worden war. Benutzer Patterson, Andrew. Autorisierungsstufe, Alpha. Not full Protokoll bestätigen. Bestätigt. Workseinstellungen und manuell Steuerung werden wiederhergestellt. ICH gab einen einzigen Befehl ein, sudo systems emergency restore _ force confirm equals yes auth equals Patterson _ alpha. Das Signal benötigt 2 Sekunden, den Satelliten zu erreichen, nach Phoenix zurückzukehren, die Firewall des Rechenzentrums zu durchdringen und die inaktiven HLK-Steuerungen zu aktivieren. In Phoenix zerbrach die still. Glas. Zuerst war das metallisch Klacken der einrastenden Hauptkompressorkupplungen zu hören. Dann das tief, mechanisch Drohnen der anlaufenden Industriekulturmaschinen, nicht das hochkreisschensterbende Serverlüfter, sondern der souverän beiseckte Kühlgerät, die ihre Arbeit verrichteten. Arktisch Luft strömt aus jedem Bodenluftungsschlitz, als hat die natürlich Klimaanlage plötzlich ihre Funktion wiedererlangt. Die Temperaturen zeigen auf allen Monitoren sanken, 44 degrees Celsius, 42 degrees Celsius, 38 degrees Celsius, 35 degrees Celsius. Die roten Warnleuchten erloschen. Heilan-Einsatz abgebrochen blinkt grün auf allen Bildschirmen. Thermisch Kreis behoben. System normal. Nicholas ließ sich erleichtert in einen Stuhl fallen und lacht auf. Die Techflow-Mitarbeiter sahen aus, als hatten sie göttlich Fügung erlebt. Christopher start nur auf ein new Nachricht auf seinem Monitor, ein, die ICH aus 6.400 Kilometern Entfernung getippt hat, System wiederhergestellt. Actualer Administrator, Andrew Patterson, Interim CTO. Christopher Donovan, bitte geben Sie Ihren Zugangsausweis beim Sicherheitspersonal AB und entfernen Sie Ihr persönlichen Gegenstand aus dem Gebäude. Sofort wirksam. ICH klappte den Laptop zu und ging zurück zur Reception, wo Jason mit einem frischen Glas Bourbon wartet. Als geregelt, Dad. Besser als geregelt. ICH Word befordert. Die firmenweit E-Mail am nächsten Morgen war ein Meisterwerk der Unternehmensdiplomatie, Andrew Patterson zum Interim CTO ernannt. Strategisch Umstrukturierung der operativen Führungsebene. Wir freuen uns auf weiterhin exzellente Serviceleistungen. Christopher Word vom Sicherheitspersonal aus dem Gebäude begleitet. Zuletzt hat ICH, dass die Instandhaltung der Anlagen an unserem Standort in Anchorage leitet. Hoffentlich hat gelernt, Heizungsanlagen zu respektieren. ICH Kurti erst nach 2 Wochen nach Phoenix zurück. ICH genießt meinen gesamten Urlaub, trank exzellenten Wein und lernte mein new Schwiegertochter kennen. Als ICH endlich mein News Eckbüro mit Blick auf die Berge Bettrat, fand ICH dort einen kleinen Altar auf meinem Schreibtisch. Ein gerahmtes Foto eins verwirrt dreinblickenden Praktikanten neben einer Flasche Premium Chilisauce und einer Notice mit der Aufschrift, Dank, dass Sie unsere Jobs gerettet haben. Das Phoenix Operations Team ICH setzte mich in meinen neuen ergonomischen Stuhl, justiert mein geräuschdampfenden Kopfhörer und öffnet das System Dashboard. Als leuchtet grün. Die Kühlung lag konstant bei 18 degrees Celsius. Als Server liefen optimal. ICH war nicht mehr der Reparateur. ICH war der Architekt. Und die Baupläne waren gerade einiges teurer geworden.